Okay. As you can report your attendance for here. Yes, am I audible to everyone? Hello. Okay, good. So guys, what we are studying right now? Can anybody tell me? Yes, we are studying fifth lesson, that is precipitation. And in the precipitation, we have seen that precipitation is in different forms. Different forms like snow is there, hailstones are there, rain is there. Okay. So among all these things, we have completed snow, we have completed hailstones in details. After that, we are studying about the rain. And in this rain section also, or the type of precipitation also, we have seen much details in that. Still, some part of it is remaining, right? Snow, hail, rainfall. We have seen different type of rainfalls. Okay, that is conventional type, orographic type, and after that, cyclonic rainfall. So in the last lecture, we completely study about cyclonic rainfall, orographic rainfall, conventional rainfall. We have also seen different reason behind this type of rainfall. What is the differences? What is the difference between all these three type of rainfall? And in which location of the world we generally see this type of or specific type of rainfall, right? So in that, anybody having any doubt? Hello. Okay, Ayush. Apart from you, anybody else who has not understood some concepts, want more clarity on that? Okay. So now we will study the next topic, right? So in the last lecture, while concluding the session of that lecture, I told you to go through this particular figure, that figure 5.7, that is world. It is regarding the world distribution of rainfall. We know that rainfall is not uniform, okay, in a world or on a earth. Rainfall is not uniformly distributed all over the world. In some places, there is heavy rainfall. In some places, we can say low, medium, okay, and in some region there is no rainfall at all. Okay. So guys, have you gone through that map? Okay, Kadambari, there. Okay, Ayush. Okay, so guys, basically in that map, it is shown that in which part of the world, okay, how much amount of rainfall is there. Now here you can see index over here, right? World average annual rainfall in mm is millimeter. Okay, so which is okay, okay, so dark blue color. So dark blue color, you can see different region over there, like South Africa. For the South America part is there. You can see dark blue. After that, some part of the North America. It means Canada, Mexico, USA, etc. Okay. So western coastal area of Canada, North America. Okay, western and eastern coastal area of the North and North America. You can see there is a darker region.
sorry, okay, so blue color is there. So in that region, there is more than 1000 mm rainfall in 1 year. You can see in the Africa, in the Central Africa, you can see there is also dark blue color is there. It is shown. It means in that region, rainfall is very high, more than 1000 mm per year. Here you can see in India. Okay, in India, northern and eastern part of the India is having higher rainfall than the remaining part. Okay. Also, China is there, Myanmar, Cambodia, Laos, Vietnam. Okay. After that, all the South Asian countries. So they are having highest amount of rainfall. So the same goes for the medium color, medium blue color. Okay. 500 to 1000 mm, and after that there is a faint blue color where you can see that less than 500 mm of rainfall is there. So basically in the world, the larger part of the earth is having very less rainfall. Only particular some continents, some parts of the continents are having large number of, sorry, a high number of rainfall. All right. So this is all about that particular map. Yes, hello. Can you see the screen? Actually, I forget to present the screen. But don't worry, you can go through the that particular map or that particular figure, because it is not very difficult. Okay, just go through is whatever I have told you. See here, here is the index, and according to that you can see in which part of the earth, in which continent, in which specific area, region there is very high rainfall. All right, so go through it and study on your own. All right, now we will see that. Always remember from here for today's class. Okay, so let me ask you whether it is visible or not. Can you see the screen, everybody? Okay, good. See, the factors which affect the amount of rainfall in a region are amount of water vapor in the atmosphere. Okay, basically what are the factors that are responsible for amount of rainfall in any particular region? म्हणजे कोणत्याही पर्टिक्युलर प्रदेशामध्ये, ठराविक प्रदेशामध्ये पाऊस किती होईल, ओके, हे कोणकोणत्या गोष्टींवर डिपेंड असतं, कोणकोणत्या गोष्टींवर अवलंबून असतं. व्हॉट आर दिस फॅक्टर्स, कोणते घटक आहेत ते? ओके, ते घटक आपण बघूयात. सो द फर्स्ट वन इज अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन द ॲटमॉस्फिअर. ओके, म्हणजे हवेमध्ये बाष्पाचं प्रमाण किती आहे वातावरणामध्ये, इट डिपेंड्स ऑन दॅट. ऑल्सो एअर प्रेशर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, and also the temperature is very important. Temperature, pressure and water vapor in the atmosphere, these are the important factors for the rainfall, amount of rainfall in a particular region. Also, the topography and latitudinal position of a place is also affecting to the rainfall. Okay, latitudinal means, latitude म्हणजे काय? पृथ्वीच्या सेंटर पासून जेव्हा आपण दोन्ही पोल्स कडे जातो. ओके, व्हेन वी मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू दी बोथ पोल्स, देन लॅटिट्यूड कंटिन्युअसली इन्क्रीज. ओके, लॅटिट्यूड इज इन्क्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ और नॉर्थ पोल. ओके, so if you are at the highest latitude, then there will be very low temperature. Okay, and when temperature is very low in that region, there will be no rainfall, there will be snowfall. All right, and in the equatorial region, there is ample amount of water vapors present in the atmosphere, because at the equatorial place or the tropical region,
there is sun rays are good. Okay, sunlight is good, and because of that, the proper air pressure is also created in that particular region. It means in the tropical regions. That's why topography and latitudinal position is also important. Topography means height, where okay, height from the sea level. How is the topography? Whether it is a plain area, whether it is a hilly region, mountainous region. So this is comes under the topography. So all these are the important factors that are responsible for the amount of rainfall in any particular region. So guys, you understand it? Okay. So basically the position of India is not very high altitude, and also in India, India comes in a tropical region. That's why ample amount of sunlight is present in India throughout the year. Also, proper amount of water vapors are also present. That's why in India we have rainfall. But as we go to the north of India, means Kashmir, China, Russia, Mongolia, etc., towards the North Pole, then you know what? Latitude increases of that particular place, and that's why temperature decreases because sun rays are not perpendicular at that region, and there is no water vapor present over there because of low temperature, and there will be a snowfall without instead of rainfall. Okay, so is it clear to everyone? We have seen this. We have seen that how these factors are dependent on each other. Anybody having any doubt here? Okay, Ayush, Kadambari. There is still Vedant, Vinith. Am I not audible to you? Okay, okay. Okay, now see guys, rain gauge. Okay, till now we have seen that yes, 1000 mm water, 100 mm water, 500 mm water नेमकी हे जे mm of water आहे किंवा हे water आपण rainfall मोजतो कसं? Okay, rainfall, how we measure this rainfall? So basically there is a rain gauge, okay, to measure the rainfall, and figure 5 and 8 is showing how that particular rain gauge looks like. Okay, you can easily see here. Basically what they do, 30 centimeter, like here one particular arrangement is there, one funnel is there, one bottle is there, and in that bottle funnel is placed. Okay, and when there is a raining over there, then through this particular bottle, through the funnel, that particular raindrops will be, okay, raindrops will be collected over here in that bottle, and we will measure that water in this measuring jar, and from that we will able to understand, we will be able to measure how much amount of rainfall is over that particular area. All right, so we will see there. The instrument that is used to measure rainfall is called rain gauge. See figure 5 and 8. The funnel that is used in the rain gauge has a specific diameter. आपण कोणत्याही प्रकारचं कोणत्याही आकाराचं भांड या ठिकाणी घेऊ शकत नाही. याचे काही इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स आहे. ओके, आणि याचा जो व्यास आहे म्हणजेच याचा जो डायमीटर आहे तो हा डायमीटर हा ठराविक फिक्स असतो. इट इज यू कॅनॉट टेक एनीथिंग. The rain, see here, okay, the rain falling in this funnel is collected in a bottle which is fitted in the gauge. You can see this is the funnel. Funnel म्हणजेच मराठीमध्ये त्याला नरसाळे असं म्हटलं जातं. And that funnel collects the water and get stored in this particular bottle. You can see in the figure. Okay, the collected water is then measured with the help of measuring jar. We have seen that. In areas of heavy rainfall, the reading of rain is taken every 3 hours. Okay, म्हणजेच काय, आता आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये तर काय कंटिन्युअस पाऊस पडत नाही. ओके, इन महाराष्ट्र देयर इज नो
continuous rainfall, or there is no very heavy rainfall in Maharashtra, most part of the Maharashtra. Okay, so that's why we do not measure it daily on the daily basis. But the region, the area where there is very heavy rainfall, the rainwater or rainfall is measured every 3 hours. The reading of the rain is taken every 3 hours. The measuring jar reads in millimeter. Okay, the gauge is kept in open ground. Guys, am I audible? Hello. Okay, Ayush, Vedant, Vineet, are you there? Okay, Vedant. Vineet, am I audible to you? Okay. We have seen that in the area where there is very heavy rainfall, we measure the rainfall every 3 hours. The measuring jar reads in millimeter. The gauge is kept in open ground on a 30 centimeter high flat mount. ओके, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की 30 सेंटीमीटर हाईटवर म्हणजेच 1 फूट उंचीवर हा जो काही जार आहे किंवा ही जी काही अरेंजमेंट आहे ती ठेवली जाते एका माउंटवर. हेन्स द रेन वॉटर इज कलेक्टेड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. यामुळे काय होतं, जे रेन वॉटर आहे ते विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन कलेक्ट केलं जाऊ शकतं. ओके, so guys, do you understand that how rainfall is measured, how rain gauge looks like, how it works? Do you understand, guys? Okay, so guys, if you found any problem, okay, you always ask here. All right, don't shy to put your questions over here. सो गाईज, आपण आता बघितलं की 1 mm ऑफ रेनफॉल म्हणजे काय, किती. तर बेसिकली हा 1 mm ऑफ रेनफॉल किती असतो ऍक्च्युअली आपण बघूयात. सो डू यू नो, इधर फिगर सॉरी ए पॉइंट दिलेला आहे, पॉइंट ए. हाऊ मच ऑफ वॉटर डज 1 mm ऑफ रेन मीन्स. तर एक्झाम्पल घ्या, समजा तुम्ही की जेव्हा आपल्या घरावर किंवा आपल्या रूफवर पाऊस पडतो, ओके, त्यावेळी काय होतं, खूप जास्त पाऊस पडतो आणि 1 mm ऑफ वॉटर म्हणजे खूप कमी असतं. जर आपण म्हटलं की 1 mm ऑफ रेनफॉल झाला आमच्या इकडे म्हणजे तो खूप कमी झाला, पण ऍक्च्युअली 1 mm म्हणजे किती असतो ते आपण बघूयात. सी, if we do not let 1 mm of rainfall move as runoff, okay, or penetrate in the ground or evaporate, then how much of water can be accumulated? म्हणजेच काय बेसिकली फ्रेंड्स, आपल्याला माहित आहे जेव्हा रेनफॉल होतो तेव्हा काय होतं बेसिकली, तर ते वॉटर एकदम वाहून जातं, ओके, किंवा ते जे वॉटर आहे ते जमिनीमध्ये जिरलं जातं. ओके, इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? Either that water run off or that water is get percolated in air, sorry, in the ground. Hello, am I audible? Okay, Ayush. Okay. So see, some water of it get run off, some get evaporate, some get penetrated in the ground. But if we do not let anything about of that, म्हणजे आपण यापैकी एकही गोष्ट होऊन दिली नाही, म्हणजे जेवढं वॉटर आहे पावसाने पडलंय 1 मिलीमीटर समजा आपण मोजलं, ते जर आपण कुठे जिरू दिलं नाही किंवा त्याची वाफ होऊ दिली नाही किंवा ते आपण वाहू दिलं नाही,
तर तेवढं जर वॉटर आपण कलेक्ट केलं तर ते किती वॉटर होईल? हाऊ मच वॉटर कॅन बी accumulated or collected? So let's understand this by an example. If 1 mm of rainfall occurs over 1 square kilometer of area, then we get 10 lakh liters of water from it. म्हणजेच काय, आपण जेव्हा म्हणतो की आमच्याकडे 1 mm ऑफ रेनफॉल झालाय, तर त्यावेळी आपण काय म्हणत असतो बेसिकली की 1 स्क्वेअर किलोमीटरचा जो एरिया आहे, म्हणजे 1 किलोमीटर लांबी आणि 1 किलोमीटर रुंदी याच्यामध्ये जो एरिया येतो, तर त्यामध्ये जर 1 mm जर पाऊस पडला किंवा रेनफॉल झाला, तर आपण ते पाणी सगळं जर गोळा केलं किंवा आपण ते पाणी कलेक्ट केलं विदाउट पेनिट्रेशन इन ग्राउंड, विदाउट इव्हॅपोरेशन और विदाउट रन ऑफ, तर ते वॉटर किती होईल माहिती आहे का? 10 लाख लिटर वॉटर आपल्याला त्यापासून मिळेल. ओके, म्हणजेच जेव्हा तुम्ही म्हणता की 1 mm ऑफ रेनफॉल आमच्याकडे झाला, तेव्हा तुम्ही ऍक्च्युली असं म्हणत असतात की आमच्याकडे 1 स्क्वेअर किलोमीटरला 10 लाख वॉटर पडलं किंवा 10 लाख लिटर वॉटर आम्ही कलेक्ट करू शकतो. ओके, जर याच ठिकाणी 2 mm ऑफ रेनफॉल जर असला तर काय होऊ शकतं? या ठिकाणी यू कॅन गेट 20 lakh liters of water from 1 square kilometer. If there is 10 mm of rainfall at your place, basically from 1 square kilometer of area, you will get 1 crore liters of the water. Okay, so you understand it? What is meant by 1 mm of waterfall or a 1 mm of rainfall? Hello, guys, are you listening to the lecture? Am I audible or not? Okay, Ayush, I think there is a Vineet and Vedant also. Am I audible to you guys? Vineet and Vedant. Ayush is already responding. Okay, you have some network issue. Actually, here is also raining and raining from 2 days basically. So that's why I am also having the network issue over here. But if you have problem, just write down here that I am not able to listen, voice is breaking, anything like that. Okay, if you just keep quiet, I will not understand anything. What's going on there, right? Okay, so guys, am I audible? Okay, Kadambari, any problem at your end? Yes, okay, so can we start once again? We have just seen that how much 1 mm of rainfall means. 1 mm of rainfall किंवा 1 mm पाऊस पडला म्हणजे ऍक्च्युली किती पडला. When we say that there was 1 mm of rainfall, basically it means in 1 square kilometer of area, okay, we get 10 lakh liters of water. If there is 2 mm of water or 2 mm of rainfall is there in particular area, okay, basically in that area per square kilometer 20 lakh liter of water. Okay, and like this way, if in some region there is 10 mm of rainfall, एखाद्या ठिकाणी जर 20 mm of rainfall जर झाला, okay, 10 mm of rainfall जर झाला, basically it means in 1 square kilometer of area we can collect 1 crore liter or 100 lakh liters of water. Okay.
How snowfall is measured? Another. We just seen that how 1 mm of rain means, and we'll see how is snowfall measured. Snowfall can also be measured with the help of rain gauge. For this, the container full of snow particles is heated carefully to melt the snow. Then, the water obtained is measured. A layer of 120 mm of ice is equivalent to 10 mm of rainfall. So guys, you understand? Basically, snowfall can also be measured with the help of rain gauge. ओके, पर्जन्यमाप वापरून ओके, पर्जन्यमापी ही जे यंत्र आहे ते वापरूनच आपण स्नोफॉल म्हणजेच हिमवर्षा आपण मोजू शकतो. म्हणजेच काय, जेवढा हिमवर्षाव झालेला आहे बेसिकली, देन व्हॉट विल वी डू? वी विल जस्ट measure the height of that particular snowfall. Okay, we will collect that and we will melt it to the water, and then we will measure in the measuring flask. Okay, and a layer of 120 mm of ice म्हणजेच काय, 120 mm म्हणजेच 12 सेंटीमीटर. ओके, 12 सेंटीमीटर. तर 12 सेंटीमीटर एवढ्या जाडीचा आपल्याकडे हिमवर्षाव आला. ओके, if snow is there with 120 mm of thickness of layer, then it means it is equivalent to 10 mm of rainfall. म्हणजे तुम्ही बघू शकता. ओके, 10 mm रेनफॉलने जेवढं वॉटर आपण ॲक्युम्युलेट करू शकतो, तेवढंच वॉटर आपण कधी ॲक्युम्युलेट करू शकतो? जर 120 mm ऑफ आईस जेवढचं लेयर आहे, ओके, तर ते आपण जर मेल्ट केलं तर त्यापासून आपल्याला जेवढं वॉटर मिळेल, तर ते वॉटर आणि 10 mm ऑफ रेनफॉलचं वॉटर हे इक्वल असतं. Okay, so guys, voice is still breaking. Actually, guys, if voice is breaking, then I think we cannot continue. Okay, because whatever I am taking. Yes, in between it is breaking because the network is very fluctuating over here in my area. So can we continue lecture, or shall we cancel the lecture or conclude the lecture here only? What do you think? Okay. Okay, Kadambari. Fine. Okay. Yes, sometimes due to fluctuations in network, voice may be breaking. But yes, still you can put in the chat box. Okay. So guys, still now we have seen rainfall, types of precipitation, hail, snow, and now the next type of precipitation is fog, dew, and frost. तर हे पर्टिक्युलर काय आहेत प्रत्येक गोष्ट? फॉग म्हणजे काय, ड्यू म्हणजे काय, आणि फ्रॉस्ट म्हणजे काय, तर या सर्व गोष्टी आपण आता बघणार आहोत. ओके, तर सर्वप्रथम लेट मी मेक शुअर दॅट स्क्रीन इज विजिबल टू एव्हरीवन ऑर नॉट. कॅन यू सी द स्क्रीन? ओके, तर आतापर्यंत आपण हे जे प्रेसिपिटेशन आहे याचे 3 प्रकार बघितले. पहिला बघितला स्नो, दुसरा बघितला हेल म्हणजे गारा, स्नो म्हणजे हिमवर्षाव, त्यानंतर रेनफॉल बघितला म्हणजेच पर्जन्यवृष्टी. आता आपण बघणार आहोत चौथा टाईप, त्यामध्ये 2-3 प्रकार मिक्स केलेत, फॉग, ड्यू अँड फ्रॉस्ट. फॉग म्हणजे धुके. ओके, तर 1 बाय 1 आपण बघूयात. ड्यू म्हणजे दवबिंदू आणि फ्रॉस्ट म्हणजे एक मिक्सचर आहे, ते बघूयात आपण. सो सी हियर, when the condensation or solidification of water vapor in the atmosphere occurs near the earth's surface, then we can see fog, dew
or frost. Okay guys, so basically we know that clouds are formed because of the condensation of water vapors, okay, at higher altitude, किंवा सॉलिडिफिकेशन ऑफ वॉटर वेपर्स ॲट हायर अल्टिट्यूड. म्हणजे उंचावर जेव्हा टेम्परेचर कमी असतं तेव्हा काय होतं, तर त्यातील जे वॉटर वेपर प्रेझेंट आहे ॲटमॉस्फिअरला, तर त्या हायर अल्टिट्यूडला त्या ठिकाणी क्लाउड फॉर्म होतात किंवा वॉटर वेपरचं कंडेन्सेशन होतं. परंतु व्हेन सेम सिच्युएशन और सेम कंडिशन ऑकर्स ॲट अर्थ सरफेस, ओके, म्हणजेच कंडेन्सेशन किंवा सॉलिडिफिकेशन ऑफ वॉटर वेपर हे जेव्हा अर्थच्या सरफेस जवळ जमिनीजवळ होते, इट इज कॉल्ड, देन वी कॅन सी फॉग, ड्यू और फ्रॉस्ट. त्या ठिकाणी त्या सरफेसला आपण फॉग बघू शकतो, ड्यू बघू शकतो आणि फ्रॉस्ट आपण बघू शकतो. नाउ सी द टेम्परेचर ऑफ द लेयर्स ऑफ द एअर नियर ऑफ द नियर द surface of the earth reduces. So guys, we know that in winter season the temperature on India is very low at near the earth surface. Okay, म्हणजेच पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पण किंवा जमिनीजवळ पण ग्राउंड जवळ पण टेम्परेचर जेव्हा रिड्यूस होतं, ओके, विंटर मध्ये, ही गोष्ट सर्वांना माहित आहे. सो द टेम्परेचर ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ एअर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ रिड्यूसेस. ॲज टेम्परेचर रिड्यूसेस वॉटर वेपर कंडेन्सेस. मग काय होतं, जर टेम्परेचर कमी असल्याने काय होतं, वॉटर वेपर गेट कंडेन्स्ड. In this process, vapor turns into microscopic water particles and float in the air. आपल्याला माहित आहे, we cannot see the water vapors basically in air, but when it start to condense near the earth surface or near the ground because of the low temperature of the air, then it get converted into very small microscopic water particles. And because of its weight is very low, it is microscopic. What happens? These water particles float in the air. When the density of these droplets in the air increases, fog occurs. Okay. मग जेव्हा या पार्टिकल्सची, मायक्रोस्कोपिक वॉटर पार्टिकलची जी डेन्सिटी आहे किंवा घनता आहे किंवा याचं प्रमाण जे आहे हे खूप जास्त होतं, देन वी कॅन सी द फॉग ओव्हर देअर. म्हणजेच त्याला मराठीमध्ये आपण धुके असं म्हणतो. धुक्यात काय होतं, आपण एकदम ढग आल्यासारखी किंवा क्लाउडी सिच्युएशन तयार होते, पण ती क्लाउडी सिच्युएशन पण कुठे तयार होते, जमिनीजवळ. सो वी कॅनॉट सी थ्रू दॅट फॉग बिकॉज देर आर मायक्रोस्कोपिक स्मॉल वॉटर ड्रॉपलेट्स विच आर कंडेन्स्ड बिकॉज ऑफ द व्हेरी लो टेम्परेचर. ऑलराइट, so this is called as fog. Now when moisture laden air near the earth's surface comes into contact with very cold objects, condensation of the water vapor takes place. म्हणजेच काय, we know on the surface of the earth there are very cold objects like rock. At nights we know that a rock gets very cold. Even small plants, grass, their leaves, they also get very low temperature. And when this moisture containing air get in contact with these very cold objects, then whatever the moisture is there, it is get converted into water droplets. All right, condensation of the water vapor takes place. They turn into very small water droplets. मग ते काय होतात, वॉटर ड्रॉपलेट्स मध्ये कन्वर्ट होतात, स्मॉल. ओके, these water droplets stick to the surface of the cold object. मग काय होतं, हे जे वॉटर ड्रॉपलेट्स आहे काय होतात, जो कोल्ड सरफेस आहे, म्हणजेच काय, मेटल सरफेस असेल, रॉकी सरफेस असेल, प्लांट लिव्ज असतील, ग्रास असेल. ओके, so it is get stick to that particular object and we called it as a dew. म्हणजेच त्याला दव किंवा धुके दव बिंदू असं म्हटलं जातं. ओके, सो व्हेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव सीन फॉग म्हणजे काय. त्यानंतर आपण आताच बघितलंय व्हॉट इज द ड्यू.
ड्यू कसं फॉर्मेशन होतं ते आपण बघितलंय. ओके, so I do understand what is dew and what is fog. What is the process of formation of dew and fog? Anybody having any doubt? Okay. Okay, so guys, now next is, if the temperature of the air is less than 0 degrees Celsius, the water droplets stuck to the surface of cold objects get freeze. Okay, so guys, we have seen that how dew is formed. Okay, but when the air temperature of the air is very low, it is less than 0 degrees Celsius, it means below the freezing point of the water, then whatever the dew present in near the cold object, on the cold object, it get freezed. म्हणजेच ते एक प्रकारे त्यांचं सॉलिडिफिकेशन होतं आणि ते शिजून जातं. We can say, okay, it gets freeze. This frozen water droplet is called as frost. मग हे जे फ्रोझन वॉटर ड्रॉपलेट्स आहे, जे कोल्ड ऑब्जेक्ट पेक्षा आपल्याला दिसून येतात, इफ टेम्परेचर ऑफ द एअर इज लेस दॅन 0 डिग्री सेल्सिअस, देन इट इज कॉल्ड एज अ फ्रॉस्ट. ऑल राईट. ड्यू अँड फ्रॉस्ट ऑकर ऑन अ लार्ज स्केल इन विंटर्स. ओके, हे ड्यू आणि फ्रॉस्ट कधी ऑकर होतं किंवा कधी आढळून येतं, बेसिकली इट इज इन ऑन द लार्ज स्केल इन विंटर्स, बिकॉज इन विंटर्स water temperature of the temperature of the air in the atmosphere is very low, and this is a proper condition to form the dew and the frost. So you have any doubt here? What is frost? Okay. So guys, now effect of precipitation. What are the effects of precipitation? Let's see. The main source of potable water available on the earth is precipitation. ओके, म्हणजे पिण्यायोग्य पाण्याचा पृथ्वीवर जे काही पिण्यायोग्य पाणी अवेलेबल आहे, तर त्याचा मुख्य स्रोत किंवा त्याचा मुख्य सोर्स हा प्रिसिपिटेशन आहे. ओके, we know that there is almost 71% of water on the earth, but out of that 71%, 96% water is in the ocean, and it is not potable. We cannot drink that water because it is salty, and only 4% of the water is drinkable, is potable, and all that water is from the precipitation. It means maybe that water is come from snowfall, maybe that potable water has come from hailstones, maybe it has come from rainfall, or maybe it has come from the another type of precipitation. Okay, as excessive rainfall is destructive, where we go? As excessive rainfall is destructive, so is the absence of rain. म्हणजेच काय, खूप जास्त प्रमाणात जर रेनफॉल झाला, वी कॉल इट एज अतिवृष्टी, राईट? इट इज डिस्ट्रक्टिव्ह. ओके, त्यामुळे काय होतं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द विध्वंस होतो. बट ऑल्सो लाईकवाईज दॅट ॲब्सेन्स ऑफ रेन इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव्ह. म्हणजे जर पाऊस पडलाच नाही तरीही ते एक प्रकारे डिस्ट्रक्टिव्ह आहे. फ्लड्स मे ऑकर बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल, causing loss of life and property. If in particular region there is heavy rainfall,
then floods may occur, म्हणजेच पूर येऊ शकतात. And because of that flood, there can be loss of life as well as property. If precipitation does not take place, then conditions of drought rise. ओके, एके ठिकाणी खूप जास्त पाऊस जर झाला तर काय होतंय, floods can occur. If there is no rainfall, no precipitation, then there can be drought. There is a shortfall of food and food may have be imported. If there is no rainfall, then there will not be food. There will not be agricultural crops because of the lack of water, because of the drought, and we may need to import the food for our people. Farmers' condition become grave. Because of that, what happens? Farmers' condition can be worsened. It can be bad. A country's economy get affected, and because of that, country's economy can also be get affected. Because if there is no income for the people, then the condition of economy will also get affected. Economy of agrarian country like India is dependent on agriculture. Okay, economy of an agrarian म्हणजेच कृषी प्रधान देश आहे भारत. India is a agrarian country, so its economy is mainly dependent on agriculture. Agriculture in India to a large extent is dependent on monsoons. म्हणजेच भारतामध्ये जेवढी प्रकारात काही शेती केली जाते 100%, तर त्यातली मॅक्सिमम जी शेती आहे इट इज डिपेंड्स ऑन मान्सून, म्हणजेच पावसावर. जो पाऊस भारतात पर्टिक्युलर पावसाळा सीझन मध्ये पडतो तर त्यावर अवलंबून आहे. Hence the rainfall in India is important for the whole country. A good rainfall at right time increases crop production, while untimely rain can cause damage to the crops. म्हणजेच योग्य प्रमाणात पडलेला पाऊस आणि योग्य वेळी पडलेला पाऊस क्रॉपचं जे उत्पादन आहे ते वाढू शकतं, पिकांचं उत्पादन जे वाढू शकतं. परंतु अयोग्य वेळी पडलेला जो पाऊस आहे त्यामुळे काय होऊ शकतं, आपले जे क्रॉप आहे ते डॅमेज होऊ शकतात. द रेनफॉल इन इंडिया इज क्वाइट इराटिक. ओके, तर भारतात पडणारा हा रेनफॉल आहे हा काय आहे, अनप्रिडिक्टेबल आहे, अनयुनिफॉर्म आहे. ओके, विजिबिलिटी रिड्युसेस बिकॉज ऑफ हायली डेन्स फॉग. आता आपण रेनफॉल बद्दल बघितलं, आता आपण फॉग बद्दल बघूयात. फॉग मुळे काय परिणाम होतात, रेनफॉल आणि स्नोफॉलचे परिणाम आपण बघितले. आता आपण फॉग वगैरेचे परिणाम बघूयात. विजिबिलिटी रिड्युसेस बिकॉज ऑफ द हायली डेन्स फॉग. खूप जास्त प्रमाणात जर धुकं पडलं तर काय होऊ शकतं, आपल्याला जी व्हिजिबिलिटी आहे म्हणजे दृश्यता आहे ती कमी होऊ शकते. ऑल्सो इट अफेक्ट्स द मीन ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन लाईक रोड, रेल्वेज, वॉटरवेज ॲज वेल ॲज एअरवेज. म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशनचे जेवढे काही रूट्स आहेत, ओके, तर हे सगळे रूट्स आहेत ते अफेक्ट होऊ शकतात कारण आपल्याला व्हिजिबिलिटी कमी आहे. ऍक्सिडेंट्स मे ऑकर और ऍक्सिडेंट्स मे टेक्स प्लेस इन सच कंडिशन. यामुळे काय होऊ शकतं, ऍक्सिडेंट्स होऊ शकतात कारण समोरच्या गाडी चालवणाऱ्याला किंवा हु इज ड्रायव्हिंग अ व्हेकल, अ शिप or an airplane, we can say, who is flying an airplane, they will not get the proper view. Okay, and accidents may happen. Trains, flights and other transport services may have be controlled, cancelled. Okay, frost is harmful to crops and causes accident if spread on the road. म्हणजे फ्रॉस्ट जे आहे म्हणजेच बर्फ जो आहे एक छोटासा जो फ्रीज झालेला आहे, ओके, तर तो जर रस्त्यावर साचला तर काय होऊ शकतात, गाड्या स्लिप होऊ शकतात. अँड ऑल्सो इट कॅन क्रिएट डॅमेज टू क्रॉप्स. फॉग अँड ड्यू डॅमेज सम क्रॉप्स बाय स्प्रेडिंग डिसीजेस व्हाईल इट मे बी बेनिफिशियल टू सम अदर क्रॉप्स. म्हणजेच फॉग जे आहेत किंवा ड्यू जे आहेत ते काही पिकांना हानिकारक आहे परंतु तेच काही पिकांना उपकारक पण आहेत, म्हणजेच त्यांच्या फायद्यासाठी पण आहे. ओके, आता आपण बघूयात ऍसिड रेन म्हणजे काय. बिकॉज ऑफ एअर पोल्युशन इन इंडस्ट्रियल एरियाज व्हेरियस गॅसेस गेट मिक्स्ड इन एअर. व्हॉट हॅपन्स, बिकॉज ऑफ द एअर पोल्युशन इन इंडस्ट्रियल एरियाज व्हेरियस गॅसेस गेट मिक्स्ड इन द एअर. Different acids are created
when water vapor in the air reacts chemically with these gases. म्हणजेच काय, जेव्हा वॉटर पोल्युशन होत असतं, सॉरी एअर पोल्युशन होत असतं, त्यावेळी त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस असतात आणि हे गॅसेस जेव्हा वॉटर बरोबर रिॲक्ट होतात, रेनफॉल बरोबर रिॲक्ट होतात केमिकली, तेव्हा काय होतात, त्यांच्यापासून ऍसिड बनतात आणि त्या ऍसिडचं उदाहरण आहेत नायट्रिक ऍसिड, सल्फ्युरिक ऍसिड. म्हणजेच एखादा पर्टिक्युलर गॅस किंवा पोल्युशन झालं तर त्या पोल्युशन मध्ये काही गॅसेस असतात आणि जेव्हा पाऊस पडतो तर त्या पावसाबरोबर हे जे पावसाच्या पाण्याबरोबर हे जे गॅसेस आहेत ते रिॲक्ट होतात आणि त्यापासून काय तयार होतं, नायट्रिक ऍसिड कॅन बी फॉर्म, sulfuric acid can be formed. Precipitation of the water with dissolved acid reach the ground, and when such a type of nitric acid is formed, sulfuric acid is formed, it comes down on the ground. Okay, it reaches to the ground. Such a rainfall is called as acid rain. मग याला आम्ल वृष्टी किंवा आम्ल वर्ष असं म्हटलं जातं. इट इज कॉल्ड एज ऍसिड रेन. These rain are harmful to living organisms as well as non-living objects. मग हे जे काही ऍसिड रेन आलंय अर्थवर, ग्राउंडवर, इट इज हार्मफुल टू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, okay, as well as non-living objects. Okay guys, so guys, this is all about this precipitation lesson and effect of the precipitation. पावसाचा किंवा स्नोचा काय इफेक्ट होतो, कमी किंवा जास्त झाला तर त्याच्यानंतर इकॉनॉमीवर कसा त्याचा परिणाम आहे, शेतकऱ्यांवर कसा त्याचा परिणाम आहे, पुन्हा फॉग, फ्रॉस्ट अँड ड्यू हे कसे रिस्पॉन्सिबल आहे वेगवेगळ्या कारणांसाठी. त्याच्यानंतर आपण ऍसिड रेन म्हणजे काय बघितलं, हा खूप मोठा इम्पॉर्टंट घटक आहे ऍसिड रेन. ऍसिड रेन मुळे बहुतेक गोष्टी करोजिव्ह असतात, ऍसिड आपल्याला माहित आहे, म्हणजेच गंजणे वगैरे आहेत ना, या सर्व गोष्टी ऍसिड रेन मुळे होतात, वाढतात. So this was all about this lesson. Here is the exercise for you people. So I hope you have understood this whole lesson, guys. And in that, anybody having any issue? Kadambari, Vineet, Ayush, Vedant. Second. Okay. Okay, Kadambari, Vedant, Vineet. There is Ayush. Am I audible? ओके, तर काही डाऊट असले तर एक्सरसाइज मी तुम्हाला आज देणार आहे, तर ती कंप्लीट करून तुम्हाला अपलोड करायची गुगल क्लासरूमवर. ओके, तर ती सॉल्व करताना जर तुम्हाला काही डाऊट्स आले तर तुम्ही मला ते विचारू शकता. ओके, तर मग माझ्या मते वी कॅन कन्क्लूड टुडे सेशन ओव्हर हिअर. आजच्यासाठी एवढं पुरेसं आहे आणि पुढचा जो टॉपिक आहे तो आपण पुढील लेक्चर पासून सुरू करूया. लेसन नंबर 6 वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट lecture. Okay, I hope today's lecture was good. You got the proper information. Okay, it helped you to increase your knowledge as well as your understanding about the subject. All right, so guys, now you can leave the class and good night, goodbye, take care. Hello Vineet, you can leave the class.